What's up, guys? Welcome sa side quest ng mga taong to. In this video, we will walk you through the different types of environment. Correct. We'll talk about the environmental ethics, economics, and legislation. And also physical, chemical, and biological factors. Through these 4 topics, mas masabtan nato how our environment works, why it needs to be protected, unsaong pag-care niini para sa mga next generations. But before anything else, Finish it! Ano, subra na natin? Laag! Ano? Tara! Nakikita niyo na ba ang mga aesthetic? Ilan silang lahat? Magbilang! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang galing! Excelente! Mapuslan. Nato. Tayo mapatak. Ating landslide. Lumpy! Aray ko! let's di ka na mabibigyan. Guys, dito kay view diri no? Yes! Aesthetic. Tahan kay mga leaves, mga halaman Gutom dyan ako na. gutom ko. Uy, Miklot, bata ka glabay. Ay! So, awa guys. Saan naman? Ano di ay? Sa lang gitawag na environmental ethics, no? Sama na. So guys, ang environmental ethics guys, is how we humans treat our environment. So, makapangutan na ka nga, sakto pa ako gibuhat sa environment? Yang apil po nang mag-usig og tubig. Pagputulog kahoy. Pagsunog og basura, ug pag-care sa atong nature. Responsibility ra ba gina nato as a human? Yes, kaya ang atong actions, ma-reflect na siya in the near future. Ika nga nila, prevention is better than cure. Pero kay ba mo guys, nga naay laing perspectives ani? Naiuban nga ilang mindset is importante ang nature because mapuslan nato. Mao nay gitawag natog anthropocentrism. Main character syndrome ang mga humans? That's right, Carissa. And we also have ecocentrism. Nga, importante ang nature bisag wala siya benefit sa ato Ay wow! Independent yard? Omsim, pero nasa tagitawag nga biocentrism and zoocentrism. Kani, kay nag-focus sa rights and welfare sa living things, especially animals. So kung makakita ko giring, So kayo, hilabti! So lesson learned, wala! Joke! So, dapat responsible sa atong actions, kaya ang atong actions kay maka-affect og dako sa atong environment. O sige, ingon ni Edward Lawrence, the flap of a butterfly wings in Brazil can set off a tornado in Texas. So, pero tayo, Pero wait sa guys! saman! Di ba naman mo nga even small actions can affect the environment? Sim. Pero how exactly? Plastic raman na, di ba? Good question. imagine, instead nga ilabay ko ni sa basurahan, ilabay ko ni sa dagat. What do you think would happen? Ilabay nila. Wait lang, hindi ako ready. Bakit ganon? Hindi ako ready to Sige, bakit ganon? Sagutin niyo si Shandoy, bro. Sagutin niyo si Shandoy. Ganon yun eh! Asa ko si may tabo. Ano ang sagot mo sa tanong niya? Kung maabot sa waterways, edi magka-pollution. Nya, kung polluted ang tubig, edi maapektuhan ang mga isda o ang mga tao nga nagamit sa tubig. Kung kailangan na sa limpyo ng area,
Kuya, asa naman sa tagkwarta? So dili lang day ang environment ra maapektuhan. Correct! And that situation leads us to something called environmental economics. It studies how our actions affect our environment and the economy. So, connected ra gyapon data sa mga plastic bottles? Yes, very connected. Ni usa pa, dili man unlimited ang atong resources. Like sa kahoy, tubig, and other natural resources, limited na kayo na sila. Mao na ang gitawag og resource scarcity. If magsige lang taggamit ug magsige lang pud tagpulyot, mas dali silang mahurot ug madaot. Understood? Understood. Makita pa ni nato ang epekto sa ato ang community. Like what? Like kanang mga barado nga kanal tungod sa basura. Kung kusog ang ulan, mas dali mo baha. And it doesn't end there. Naa pa jud. Yes, usahay makakos pod na og problem sa local residents tungod sa hugaw nga palibot. Mga effects nga dili makita dayon. Mao na ang gitawag og externalities. Ang mga hidden effects sa atong action nga ma-feel sa ubang tao o sa environment. Like, for example, like factories nga nag-produce of goods. Di ba maka-earn man sila profit ana, which is good for the economy. But if the same factory throws garbage sa rivers, ang community na ang mabsab sa consequences. So externalities has benefit on one side, but it also cost on the other side. Yes, and the reason they are called external is because these effects fall outside the usual market transaction. Nahan mo dagat kay? Dagat sila eh. Really? Ano? So guys, palol meron dagat, but mao to, if maghimo gani mo new projects or policies, dapat hunahunaan po ang ninyo ang benefits or possible costs. Like cost-benefit analysis? Tama. So, for example, if mag-cost-benefit analysis ta, ato usa i-consider ang possible cost o benefits sa usa ka project. Usa man nilang costs. Costs are the possible negative effect sa usa ka project or ang something na pwede mawala nila. For instance, sa usa ka construction project, naa siya financial, environmental, and social cost. Sa iyang financial cost would be ang gasto sa materyales or ang labor cost. And ang ihang environmental cost would be ang deforestation or pollution nga ilang dala. And also, ang iyang social cost would be ang effects or problems nga iyang madala sa local community in that or where that construction project resides. Asa day ni sila? But on the other side, napud tay benefits. So first, let's talk about economic benefits. Mo na ang jobs, income, ug tax revenues. And then for social benefits, natay better infrastructures, services, ug quality of life. And lastly, the environmental benefits. Mo na ang cleaner airs, reforestation, ug renewable energy. So basically, cost-benefit analysis helps us to decide if worth it ba jud ang usa ka project, not only based on money but also sa paiyahang effect sa environment ug natong mga tao. Actually, makita na siya real life here sa Philippines, like mining, plastic waste management, and environmental protection. Also, makita sa ninyo ang pag-use of renewable resources or renewable energy like sa solar and wind. So all these decisions bring us back to one goal. Sustainable development. Meaning, meeting our needs today without compromising the ability of future generations to meet theirs. And that is the heart of environmental economics. It goes beyond profit and money. And as members of our community, No action is ever too small. And that community extends everywhere, even up here. which is why
why importante jud ang atong nature and also dapat protektahan pud nato ni. Tama, alam mo ba na mayroong environmental laws na nag-help sa atin para ma-protect ang ating nature? Really, like what man? Example, the Republic Act 9003 or Ecological Solid Waste Management Act, which teach us the right way on segregating and throwing the garbages. Kaya pala may mga trash bins at mga paalala na huwag magkatag-katag sa nature. Exactly! Meron tayong tinatawag na Republic Act 8749 o tinatawag natin Clean Air Act. Ang goal nito is masolusyonan ang pollution sa hangin. Maong dapat, responsible ta dili lang during adventures but also sa nature in general. Tama! Tandaan na ang pagsunod ng environmental laws kay way of pag-show nato og love and care sa environment! Hi! Hindi rin sa feeling ay basta nakapalibot mo ng trees, floors, pies, sa manila. Permanigat ang hangin. Taray no na. And anyways, speaking of trees, did you know that there's a law protecting them? This is the Presidential Decree number 705 or Revised Forestry Code of the Philippines, which helps regulates the usage and cares for the forest and also against the illegal loggings. Guys, if basta-basta lang taog putol og mga kahoy, there's a big possibility ang nga magbaha sa atong komunidad o mag-landslide. What's worse is possible nga mawaddangan og home ang atuang animals sa forest. Kaya itong punong nakikita natin, hindi lang siya pampaganda ng view o pang shade. Malaki ang ambag nito sa nature at sa buhay natin. And speaking about life, animals have life too, like us. Alam niyo ba na mayroong batas na nagproprotekta sa mga animals, kagaya na lang ng Republic Act 9147? You mean the Wildlife Resources Conservation and Protection Act? Tama! Yan ba yung pumoprotekta sa kanila laban sa illegal hunting at pagbebenta? Yes, kasi kahit mga animals is mayroong halagang papel dito sa ating ecosystem. Ang ganda dito guys, no? Yung view, yung resort, napakaganda. What do you think guys? Anong rate nyo? Oh, I'd say it's a fan over that for me. Ano? Yeah, same. Kayo guys? 5/5. Wow! Kala namin kung ano na. We won! Okay. Kasi number 1. Pero you know guys, before ni mo mabuhat ang usa ka resort or infrastructure, naa sila law nga agian. Ang law is Presidential Decree 1568 or Philippine Environmental Impact Statement System. So this law, need nila mag-survey if ang project nga imong buhaton is maka-benefit ba ang nature, it's positively or negatively. Pero og positively siya, maka-comply sila og katong environmental compliance certificate which allows them to start the project. Guys, time sa guys, mag-set up sa kus camera kay murag aesthetic ba? Dali araw maglingkod to. Sa mga awa. So kung manaw ganiha kay naglabay-labay kog usa ra kabuk basura, awap singay daghan naglabay sa uban diri. Dapat ay na. Ora. Sa? Dito ta magbraso na da. Dangon tanitanan. Wala ba sila nakahuna-huna sa possible long-term effects ani? Naka-affect po niya sa living organism ari. Speaking of which, di ba there are 3 things na makahelp na to identify whether an organism can survive in a specific environment? Like physical, chemical, and biological factors. First, physical factors or the non-living conditions of the environment. Like sunlight, weather, temperature, among others. Tumpak, they are the ones to determine where organisms live, grow, and reproduce. How about the mga substances and chemical properties na present sa tuwang environment like oxygen, carbon dioxide, and such? Sila ang chemical factors, ang mga substances and chemical properties na present sa usa ka environment, which affects the plant growth, animal survival, and ecosystem health. Nga kita bay, asa man ta bay? Naragyaw pong diri ba? Still trying to survive engineering. Pero asa man dyan ta? Dili na magkakita alien in this world, no?
Well, us humans actually belong in the biological factors. Other examples include plants, animals, and these are living organisms and their interactions. Biological factors affect population growth, competition, food chain, and ecosystem balance. Oh, so environment is not controlled by one factor lang. The three of them are connected, like chain, cause, and effect. Chain, cause, and effect! So, no sa man nagka-relate sa basura. Wait, let me finish, okay? Ang basura, makaruin na siya sa natural landscape. Makahinder na siya sa plant growth, and as time passes, possible na siya maka-release of chemicals na maka-poison sa plants, which i-consume sa animals and sa humans, na possible nga makakuan og long-term effect sa atong health and maka-harm sad sa environment in general. A single piece of trash may seem small, but its effects can spread through physical, chemical, and biological parts of the environment. So whenever you go on an adventure, remember, take only pictures, leave only footprints. As you've seen during our adventure, we've seen how nature provides us valuable resources. So it's our responsibility to use them wisely and protect them for the future. Ako'y joke, guys. Ano? Ako joke, guys. Joke. Tawag sa living thing nga nasa environment. B, maka-cancel tayo, B. Living things are man. Living things. Cancel tayo. Nalabot sa Pride Month yan. Pag sa living thing nga malabot sa Pride Month. Ano? Biotech. Biotech. Ugat na eh. They ask you how you are, you're supposed to say that you're fine. You're not. You just can't. And that's the type of environment in a nutshell. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you on our next side quest. May next quest? Pa? Hindi kayo mo dahi. Ala, kakapoy na. Bye-bye! Wait, kaya. Ramdumi nga, drone ni. Padong na narito. Hada na narito. Ay, ala ka, yun na.